Hello everyone, are you okay? I hope so. Today's lesson is a short story which is called The Guilt, which was written by a female writer from South Africa, Rhoda Jacobs. What does the guilt mean? In Kinyarwanda, guilt bisobanuye kuba ufite ikimwaro kubera ibintu bibi byabaye. Nubwo nanone guilt igira ishobora kuba ifite ibindi bisobanuro bitandukanye, ariko byose byerekeza kuba umuntu yarakoze ikintu kibi cyangwa kuba harabayeho ikintu kibi. None se ninde muri ino nkuru uba ufite ikimwaro kubera ko muri rusange bagenzi be bagiye batsikamira ubundi bwoko bw'abantu? Remember, we are on the YouTube channel Yes TV. Let's proceed. Lilian Thurgood was busy picking guavas at the side of the house when she heard the growling of the Alsatians on the stoop. Lilian Thurgood, uyu ni umugore w'umuzungu, abahuze arimo atoragura amapera iruhande rw'inzu ijyaba yumva imbwa zimoka ku ibaraza. Just a low growl telling her that someone had stopped at the gate. Kumoka kw'imbwa biba bimubwira yuko ko hari umuntu uhagaze kuri portail. Perhaps it was the postman, she thought, dropping something into her box. Bishoboka yuko ari umuntu umuzaniye ibaruwa, niko abitekereza. She looked about her for a moment. Afata akanya gato rero akareba niki kibaye. They were at the end of winter, the morning French with the footprints of rain. Abari ku mpera y'itumba, igitondo kimeze neza ubona ko imvura yaguye. She marveled at the brightly colored new tips of trees, the ponds of palm and pink geraniums with the cellophane drops glistening on the leaves, the cluster of basil and oregano sprouting near the lemon tree. Uyu Liliane rero atangazwa n'ukuntu ibiti biba bimeze neza, indabyo za move, izindi z'amaroza, uburyo ibitonyanga byazo biba bimanukira ku bibabi byazo mu buryo busa neza, n'uburyo bimwe mu bimera bikoreshwa mu buvuzi nk'umwenya biba bitangiye gukurira hafi y'igiti cy'indimu. She liked the mornings when God's breath was hot on the earth and steam rose from it in easy surrender. Rero Liliane aba yikundira igihe cya mu gitondo kubera ko umwuka utangiye gushyuha, utangiye no kuzamuka. Then she heard the growling again. Yongera kumva imbwa zimotse nanone. Still low but more intense. Gahoro ariko wumva ko ziri seriye. Someone had stopped at the gate and was not going away. Hari umuntu bigaragara ko ari kuri portail kandi akaba atagiye. She put down the basket with the guavas and reached for her cane. Ashyira rero agatebo kaba karimo amapera hasi, hanyuma akitwaza akabando akagera aho ngaho. She reached the front of the house and saw Tembi and To like sentinels at the gate. Agera imbere y'inzu ye akabona imbwa ze ebyiri, imwe yitwa Tembi indi yitwa To, zihagaze kuri portail wagira ngo ni nk'abazamu. Fierce and powerful dogs, they had been trained by her late husband to follow specific commands. Ni imbwa z'inkazi kandi zifite imbaraga, zatojwe n'uwahoze ari umugabo we kujya zikurikiza amabwiriza. Ubwo byumvikane ko Lilian Thurgood ni umupfakazi, ni widow, nta mugabo afite.
It was the man's calmness that held them back. N'umugabo wabasha kuzicurutsa zigasubira inyuma. Can I help you? Liliane asked. Liliane abaza wa muntu uri kuri portail ati nagufasha. Undi nawe akamusubiza ati I am looking for work, madam. Ndimo ndashaka akazi. I don't have any work. Liliane agahita amubwira ati nta kazi mfite. Wa mugabo uri kuri portail akora iki? He reached into a brown envelope and lifted out a plastic wrapped sheet of paper. Akora muri envelope aba afite, hanyuma akazamuramo urupapuro rufunitse. I am from the Transkei, madam. I have here a letter. Nurutse muri Transkei. Hano rero mafite ibaruwa. Liliane Thurgood looked at him. Liliane Thurgood yitegereza uwo mugabo. He was young, persistent, wore dark pants and a jacket that had seen darning and letting out, but he was clean. Uyu mugabo abakiri muto azi guhatiriza, yambaye ipantaro y'umukara n'ikote ridoze ukuntu rinini ariko nanone risukuye. She had seen these letters before but took it from him anyway. Liliane aba yaragiye abona ibaruwa nk'izi ngizi imbere ariko nanone iyi baruwa arayimwaka. As she suspected, a letter on a homemade letterhead, the paper dirty, water-stained, dog-eared, saying Williams Delay was collecting donations on behalf of some organization. Liliane arimo ashidikanya kuri ino baruwa. Ibaruwa ubona ko ari incurano ku mutwe wayo. Ubona iyi baruwa yanduye, urupapuro rwayo rwanduye, yarandujwe n'amazi, yaratangiye kwihinarika. Iyi baruwa hari ikivuga. Iravuga iti William Delay arimo arashaka inkunga kubera ko ari umuryango akorera. The man was doubly prepared. Ikigaragara cyo uyu mugabo yiteguye mu buryo bubiri. If he could not find work, he would ask for a handout. Aramutse atabonye akazi, yakwaka impano. The letter made it easier to beg. Iyi baruwa imufasha gusabiriza. She handed the letter back through the grill of the gate. Liliane rero amusubiza ya baruwa ayinyujije muri grillage ya portail. The gate was locked and the wall around the property 10 feet high. Portail ibifunze. Igikuta kizengurutse urugo rwe gifite metero 3 z'ubuhagarike. Wait here, she said. Liliane abwira wa mugabo ati tegereza hano. Thank you, madam. Undi nawe akamushimira ati urakoze, madam. Liliane left him at the gate and started to walk to the house, listening to the renewed growls of the dogs. Liliane asiguye umugabo kuri portail. Hanyuma akatangira kujya mu nzu. Akongera kumva imbwa zimoka nanone. In the house, she looked for change in her purse. Mu nzu rero abagiye kureba amafaranga mu isakoshi ye yo guha wa mugabo. She knew it was a mistake. Abazi ko ibintu agiye gukora ari amakosa. She should have been hardened by now. Byakagombye kugera iki gihe ari umuntu wihagazeho. Every day people knocked on her door for food, or the clothes, money,
and work. Buri munsi ngo abantu bakunda kuza bakomanga ku rugi rwe bashaka ibyo kurya, imyenda, amafaranga cyangwa akazi. Most days she did not answer. Iminsi myinshi ntajya basubiza. They took mercilessly advantage. Ubona yuko bamufatirana mu buryo butarimo n'impuhwe. Especially since the new government. By'umwihariko kuva hajyaho ubutegetsi bushya. There was a boldness not seen before. Ubona ko habayeho ubushizi bw'amanga butigeze bubaho mbere. She remembered the African woman who had knocked at her door one night at 9. Yibutse umugore w'umwirabura wakomanze ku rugi rwe ninjoro saa 3. Lilian did not want to go out. Liliane ntabwo yashakaga gusohoka. It was raining, a long walk to the gate, but there was the woman with a child on her back and one at her side. Imvura yari irimo igwa. Byamutwara umwanya kugira ngo agere kuri portail. Gusa aho ngaho hari umugore ufite umwana mu mugongo n'undi iruhande rwe. Did the madam have garbage bags? She called. Uyu mugore yamubwiye ko afite amashashi cyangwa imifuka batwaramo imyanda. An unusual request, especially at that off night. Rero uwo mugore yakomeje kumusaba amwinginga mu buryo budasanzwe, by'umwihariko byari igihe cy'ijoro. And Lilian could not see well in the dark. Nanone rero Lilian ntabwo yabashaga kureba neza mu mwijima. What if there was a second person waiting behind the wall with a knife and a gun? Byari kugenda gute iyo haza kuba ari umuntu wa kabiri utegereje inyuma y'igikuta cy'inzu ya Liliane afite icyuma cyangwa imbunda? The papers were full of stories of people getting killed in their own gardens and houses, and she had heard of husband and wife crime waves. Mu binyamakuru habaga huzuyemo inkuru z'abantu bagiye bicirwa mu busitani bwabo cyangwa mu mazu yabo. Rero Liliane yari yaragiye yumva ubugizi bwa nabi bw'abagabo n'abagore. She went to the gate. Yagiye rero kuri portail. There was no one but the woman and her children, but it irked her that she should be afraid in her own home, that they thought it all right to knock on your door any time of the day or night. Nta wundi muntu wari uhari uretse umugore n'abana be, ariko ibi byaramukomerekeje kuba agira ubwoba iyo ari iwe. Nanone yibaza niba aba bantu batekereza ko bikwiriye kuba umuntu yakomanga ku rugi rwawe igihe icyo ari cyo cyose, byaba nijoro cyangwa ku manywa. Was it racist if you were afraid and did not want to open your door to strangers? Byaba ari ivanguramoko kuba wagira ubwoba cyangwa utakingurira abantu utazi? But of course she knew what it was. Ariko nanone azi icyo bisobanuye ibyo ngibyo. It was making good on the guilt they were accused of having. Ni ngombwa ko umuntu akora icyiza mu gihe hari ikibi yishinze cyangwa hari ikibi ashinjwa. As benefactors of the old regime, whites were shot through with guilt. Nk'abagira neza bo ku butegetsi bwa kera, abazungu bagiye baraswa kubera ibintu bibi bari barakoze. And where there was guilt, there was opportunity.
ahari rero ibibi haba hari n'amahirwe. Like the woman who saw her sit on the stoop the other day and begged Lilian to buy 4 geranium plants for 2 rand. Nk'uwo mugore rero n'ubundi wabonye Liliane yicaye ku ibaraza, undi munsi yasabye Liliane ko yamugurira amoko y'indabyo 4 ku marands 2. Amarand ku bantu batayasobanukiwe ni amoko y'amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Epfo. None se ubundi ubusitani bwa Liliane bwari bumeze bute ku buryo yari kwihutira kugura izi ndabyo? Byari bimeze bite? Her garden was overcrowded with flowers, but the woman insisted. Ubusitani bwe bwari bwuzuye indabyo, ariko uyu mugore yakomeje guhatiriza. If the madam would buy 80 plants for 4 rand, she would even plant them. Uyu mugore ari we Liliane aramutse aguze bino biti 8 ku marand 4, uyu mugore yanabitera. Liliane had felt sorry for the woman and opened the gate. Liliane we yagiriye impuhwe uyu mugore, arangije amufungurira portail. The woman threw herself to the ground with her grocery bags in which she kept the plants individually wrapped in a wet newspaper and asked for water so she could wet the ground. Uyu mugore yahise ajya muri wa murima afite bya bikapu cyangwa ya masashe atwarwamo imyanda, aho yari yapfunyitsemo, aho yari yabitsemo bya biti bifunikishijwe ikinyamakuru, arangije asaba Liliane ko yamuzanira amazi kugira ngo yuhire. Liliane went round the side of the house for a horse, and when she returned there was the woman with 30 plants in the soil. Liliane rero igihe yari arimo agenda iruhande rw'inzu agiye kureba pipe, umupira wo kuhiza, igihe yagarukaga yasanze wa mugore yamaze gutera ibiti 30 mu butaka. How she had managed to plant so many in a few minutes, Liliane did not know. Ni gute uyu mugore yabashije gutera ibyo biti byinshi mu minota mikeya? Liliane ntabwo yabisobanukiwe. Please madam, the woman begged. It's almost 5 o'clock. I can go home with these last few plants. Madam won't regret it. Madam will see. I will even give madam a special price, 12 rand. Uyu mugore yahise abwira Liliane ati nyabuna madam, amwinginga. Aramubwira ati ni hafi saa 11, ubu rero nataha hamwe na bino biti bikeya bisigaye. Ntuzigera wicuza, nawe uzabyibonera. Gusa ndakubwira igiciro cyihariye, ni amarand 12. Liliane gave the woman the 12 rand. Liliane rero nta kundi yari kubigenza, yamuhaye amarand 12. Then was the man who had rang persistently at her gate, and when Liliane came out, he asked for money for the bus as he did not know how he was going to get home. Nanoneho hari umugabo wari uri kuri portail arimo asona kuri gate ya Liliane mu buryo buhoraho bwo guhatiriza. Igihe Liliane rero yasohokaga, wa mugabo yamusabye amafaranga yo gutega bisi, ngo kubera ko uyu mugabo atarazi ukuntu yari kubasha kugera mu rugo. When Liliane told him she had no money, he asked for clothes. Igihe rero Liliane yabwiraga uyu mugabo yuko nta mafaranga afite, wa mugabo yamusabye imyenda. And when she said she had none, he asked for food. Igihe yamubwiraga ko ntayo,
umugabo nawe yahise amusaba ibyo kurya. But not brown bread, he added. Uyu mugabo yongeraho avuga ati se nta n'umugati? Could he please have a tin of fish? Mbese ubundi uyu mugabo ntiyari kubasha no kubona ifi yo mu bikombe? Lilian's thoughts returned to the young man waiting at the gate, and she fished around in her purse for loose change. Iyi rero yari flashback. Bari kutubwira ibyabaye mbere yuko wa mugabo wari uri kuri gate igihe imbwa zari zihagaze zaketse yuko ari umuntu uri kuri portail. Ibyari byarabaye mbere nibyo bari barimo batwibutsa. Hano rero mwibuke Liliane yari yinjiye mu nzu, yari yasize wa mugabo kuri gate yinjiye mu nzu iwe. Nibyo bari kutubwira ibitekerezo bya Liliane byahise bigaruka kuri wa mugabo muto utegereje kuri portail. Arangije akora mu isakoshi ye kugira ngo arebe ibiceri yaha wa mugabo. There was only a 5 rand coin and 23 cents. Hari harimo igiceri cy'amarandi 5 n'amasensi 23. 5 rand was a lot of money for a pensioner to give away, but she could not give him 23 cents. Amarandi 5 ni amafaranga menshi ku muntu ugeze mu zabukuru akaba afata amafaranga kubera ko ari akazi yakoraga mbere. Ariko nanone ntiyamuha nanone amasensi 23. What could a grown man do with the 23 cents? Umugabo ukuze amasensi 23 yayakoresha iki? He could not even buy a cigarette. Nta nubwo yanayagura itabi. She was suddenly angry. Uyu mugore mu buryo butunguranye yumvishe bimurakaje. Angry that she should be standing there examining her conscience. Ararakara kubera ko yarahagaze aho ngaho arimo akirana n'umutima nama we. That he should feel good for his circumstances and shame for the forged letter in his hand, for having to beg, for raising these emotions in her. Yumva atewe ikimwaro no kuba na bino bihe uyu mugabo ari manyuramo, ndetse nanone afite isoni z'ibaruwa uyu mugabo afite y'incurano no kuba ari masabiriza. Nanone ayo marangamutima yahise amuzamo. She was a pensioner. Ni umuntu ugeze mu zabukuru akaba afata amafaranga y'ikiruhuko cy'izabukuru. What money did she have? Ariko se ubundi amafaranga afite ni ayahe? If her husband had been alive, he would have ordered the man off the grounds. Yaba umugabo wakiriho yari kubasha kwirukana wa muntu akamuvira mu rugo. Liliane went outside and found him still at the gate, trying to be friendly to the dogs. Liliane rero yarasohotse asanga wa mugabo akiri kuri portail, ariko yagerageje kuba inshuti n'imbwa. She gave him the 5 rand coin. Arangije amuha igiceri cy'amarandi 5. He took the money. Wa mugabo arangije arayafata, and then vigorously nodded his head. Ubona ashishikaye cyane azunguza umutwe. I can't take these 5 rand. Sinshobora gufata aya marandi. Niko uyu mugabo yabwiraga Liliane. What do you mean? Liliane asked, not understanding him. Liliane amubaza ati se ushatse kuvuga iki? Ubona adasobanukiwe neza icyo umugabo ashaka kuvuga. I can't just take madam's 5 rand. Sinshobora gufata amarandi y'umugore 5. Let me do some work for it. Reka nyakorere. I see madam has many leaves from the trees on the grass. Wa mugore we nge ndimo ndabona yuko hari amababi menshi yagiye hanuka ku biti
ari mu byatsi. I can clean it up for madam. Njyewe nayasukura. I want to work for it. Ndashaka gukorera amafaranga. It's all right. Take it. It's a donation, isn't it? Nta kibazo. Fata amafaranga. Ni impano, sibyo? Wa mugabo nawe ati, yes madam, but it's 5 rand. I can clean madam's garden. Yego madam. Ariko ni amarandi 5. Rero ubusitani bwawe nabusukura. It's quite all right, please. Nta kibazo rwose. No madam, I insist. Oya madam, ngiye rwose wapi. Akomeza ku insist, guhatiza. Look over there. Reba hariya. Look at all those leaves. Reba hariya amababi yose. Lilian looked at the carpet of leaves covering half of the garden. Lilian rero yarebye ya mababi yuzuye hafi 1/2 cy'ubusitani bwe. She did not have the stamina to argue. Ntabwo yari afite imbaraga zo gukomeza kujya impaka. All right, she said. Arangije avuga ati sawa. Knowing herself to be foolish to open the gate. Aziko akoze iby'ubusazi kuba afunguye portail. William stepped in and the dogs moved forward, pink tongues idling in readiness. William ro yarinjiye, hanyuma imbwa nazo ziza zimusanga, zisohora ururimi rwazo kugira ngo zirebe ko ari tayari. Lilian made a signal and they relaxed. Lilian yatanze sinye, sambwa nazo ziratuza. Your name is William? She remembered the name on the letter. Izina ryawe ni William? Kigaragara cyo Liliane yibukaga izina ryanditse kuri yabaru. Yes madam. Wa mugabo naramusubiza ati yego. William, just those leaves over there. William, nariya mababi ari hariya. Does madam think I am ashamed? Liliane, uyu mugore atekereza yuko ndi umuntu mubi. That I want money for nothing. Ko nyene amafaranga hejuru y'ubusa. Those leaves are not even for 2 rand. Ariya mababi nta nubwo akwiranye n'amarandi 2. Well, just do 5 rands worth. Nacyo bikore ku marandi 5. Then really you don't have to do anything. Nta kindi kintu ugomba kongera kuza gukora. I gave you the money. Naguhaye amafaranga. Just those leaves over there. Nariya mababi yonyine ari hariya. I have got to go out in a few minutes. Nkeneye kuza gutembera mu minota mike yiri imbere. Don't worry madam. I will be finished now. Now. Ugira ikibazo madam. Ngiye uba akazi nakarangije. Lilian remained at the gate and watched him remove his coat as if he was going to tackle the whole garden. Liliane yagumye kuri portail. Ari nako yitegereza uyu mugabo ukuntu yiyambura ikote nkaho agiye gusukura ubusitani bwose. She knew that he knew he was not going anywhere. That opening the gate was more a show of trust than a display of fearlessness. Liliane yarazi ko n'ubundi uyu mugabo azi yuko nta hantu agiye. Rero gufungura portail biragaragaza yuko yari amwubaye, yari amufitiye icyizere, aho kugaragaza yuko nta bwoba yari afite. The rake was under the guava tree and she watched him fetch it, sweep up the fruit. Rato ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kurunda amababi.
cyari kiri munsi y'igiti cy'ipera. Hanyuma Liliane yitegereza uyu mugabo uburyo agifata yarangiza akarunda imbuto inziza azishyira ukwazo azitandukanya n'ibirundo. He would take them, he said, if she had no use for them. Uyu mugabo abwira Liliane ati se ubundi ibyo udakeneye sinabyijyanira. She said it was all right and watched him collect curled fig leaves and other debris and stuff them into the bin. Ari nako Liliane yavugaga ati nta kibazo, anitegereza uyu mugabo uburyo arunda ibibabi byatangiye kwangirika cyangwa gusaza n'indi myanda akabirunda muri puberi. That's enough, William. Thank you. I really appreciate it. Birahagije William. Urakoze. Nabyishimiye. Uku niko Liliane yabwiraga William. No, madam. Oya madam. Really, it's all right. You have done enough. Koko, birahagije. Koko, ni sawa se? Ibyo wakoze birahagije. The telephone rang and Liliane excused herself. Telefone yarasonye. Hanyuma ajya kuyitaba. The dogs followed her into the house. Imbwa nazo zikurikira Liliane. She would not lock the door behind her, she told herself. Yibutse yuko atigeze afunga urugi. She trusted him. Yari yamwizeye. She would show him that she did. Yamweretse yuko yamwizeye. She would not make him feel like a criminal. Ntabwo Liliane ashaka gutuma uyu mugabo yiyumva nk'umunyabyaha. Black people knew that white people were afraid of them. Abirabura bari bazi yuko abazungu babatinya. She would show by her actions that she was not one of them. Rero uyu mugore yagombaga kwereka uyu mugabo yuko atari muri abo ngabo. But what if she was wrong? Ariko se byagenda bite abaye yaramwibeshyeho? What if he came in after her into the house? Byari kugenda gute iyamukurikira mu nzu? The old revolver was in a box at the back of the wardrobe. She would not even know what to do with it. Hari imbunda ya kera yari iri mu gakarito inyuma mu kabati. Rero uyu mugore nawe ubwe ntiyari azi icyo iyo mbunda yayikoresha. Liliane reached the phone but the caller had hung up. Liliane yageze handi telefone yari iri ariko wari uhamagaye yari yarangije gukupa. She became aware of the pulse racing frantic. Uyu mugore yari asobanukiwe umuvuduko we ariko nanone ahangayitse. She stood for a minute to calm down. Yahagaze umunota kugira ngo atuze. She turned. Yarahindukiye. William was at the door. William yari ari ku rugi. Madam, he said nervously. Yes. Uyu mugabo ati Mada, ariko avuga ubona ameze nkaho adatuje. Undi nawe aramubaza ati yes, yego. I have raked the leaves and cleaned up the guavas. Njyewe narunze ibibabi n'ibiti by'amapera nabisukuye. Thank you, William. I will unlock the gate for you. Urakoze William. Rero ngiye kugufungurira portail. I have worked 1 hour, madam. That's 10 rand. Njyewe nakoze isaha imwe. Ubwo rero
n'amarandi 10. The effrontery shocked her, but lasted only seconds. Imyitwarire nk'iyo yateye ubwoba uyu mugore, ariko nanone imara umwanya mutoya. Liliane did something with her hand and the dogs rose. Liliane yagombaga guhangana na kino kibazo we ubwe. Imbwa rero nazo zarahagurutse. I will ask my husband for the money, she said. Amafaranga ndi buyaka umugabo wanjye. Niko uyu mugore yasubije wa mugabo. There is no husband, madam, he said in a calm voice. Uyu mugabo nawe ashize amanga aramubwira ati nta mugabo ufite. Madam lives alone. Wa mugore we uba wenyine. Why is madam so afraid? Wa mugore we kuki ubundi ufite ubwoba? I'm not a thief. Ntabwo ndi umujura. Madam, will give me the money. Wa mugore we uri bumpa amafaranga. Liliane's purse was on the mantelpiece and she reached for it. Isakoshi ya Liliane yari iri hejuru y'iziko. Yaragiye rero afata isakoshi. In front of him, she took out a 10 rand note. Rwose imbere y'uyu mugabo Liliane akuramo inoti y'amarandi 10. The tone of his voice had changed. Umugabo rero uburyo yavugaga byahise bihinduka. And somewhere deep inside her, she felt a terrible chill. Nawe ubwe abyiyumvamo. Liliane pe yumva agize ubwoba. She was pain free, aware that the only thing between her safety and his will was the dogs. Liliane yumvisha ababaye, yumva yuko ikintu cyonyine kiri hagati y'umutekano we n'ibyifuzo by'uyu mugabo ari imbwa. I only have this 10 rand note. Njyewe mfite amarandi 10 yonyine. You can give me back the 5 rand I gave you. Ubwo rero ugomba no kunsubiza amarandi 5 naguhaye. Madam wants change. Wa mugore urashaka ko ibintu bihinduka? I thought the 5 rand was a donation. Jye natekereje yuko amarandi 5 wamaye ari impano. Madam owes me 10 rand for the work I did. Wa mugore we undima amarandi 10 kubw'akazi nakoze. Liliane looked at him. Liliane yaramwitegereje. The smile on his face told her that he thought her a stupid old woman. Inseko yo ku maso h'uyu mugabo bigaragara ko yabwiraga Liliane yuko yamufashe nk'umugore ugeze mu zabukuru w'ikigoryi. That she had no choice. Ko nta mahitamo na make afite. Still, she could not get herself to give him the money. Kubwe atabasha kwikura aho ngaho uretse kumuha amafaranga. Leave my house, please, she said. Liliane ro yihagazeho yahise abwira wa mugabo ati sohokera mu nzu. The 10 rand madam. Umugabo nawe ati ni amarandi 10. Now, or I will call the police. Ubu ngubu cyangwa nkahamagara polisi. Niko umugore yabwiraga William. He came forward. Uyu mugabo nawe azamusatira. Sir, Liliane commanded the dogs. Liliane ahita itegeko za mbwa ze avuga ati sir, zakoze iki? Hey, the bitches left. Tembi is at William's wrist. Za mbwa ze ebyiri, imwe yitwa Tembi n'indi yitwa To. Tembi yahise isimbukira mu bujana bwa William. To nayo isimbukira mu ikora and knocked him to the floor.
zirangije zimutura hasi. William screamed at the top of his lungs as the dogs ripped at his clothes and nipped with their sharp teeth at his hands and arms. William nawe rero nta kindi yari gukora uretse gusakuza cyane, ari nako imbwa nazo zica imyenda ye zinamushinga amenyo mu biganza bye no mu kaboko. Lilian looked at him squirming under the canines. Liliane nawe ariko ari nako amureba arimo agerageza kwigobotora zambwa. The Alsatians had their snapping mouths dangerously close to his face, slopping saliva all over him. Zino mbwa nazo ariko zasamye mu buryo buteye ubwoba, zimeze nk'izishaka kumurya, zimutaho amacandwe. They would terrorize but not draw blood until the other command. Zamuteye ubwoba gusa ntizigeze zimuvusha amaraso kugeza zumvisha irindi tegeko. Lilian had never had to try that out on them yet. Lilian rero ntabwo yigeze agerageza kuziha irindi tegeko. She did not know what the dogs might do if she gave the last signal. Nawe ntiyari azi uko izo mbwa zari kwitwara yaza kuziha irindi tegeko rya nyuma. Please, madam, please, William shouted. I will leave. William rero yinginga cyane anasakuza, aravuga ati nyabuna ndahita ngenda. Lilian left him struggling under the dogs and went to her bedroom. Lilian rero yasize uwo mugabo arimo arwana no kwigobotora izo mbwa, arangije ajya mu cyumba araramo. In the wardrobe, she found the little brown box behind Jock's paraphernalia and drew out the revolver wrapped in a piece of green felt. Mu kabati yasanzemo agakarito kari inyuma y'ahantu wahoze ari umugabo we Jockey yakundaga gushyira ibikoresho yakundaga gukoresha. Arangije akuramo imbunda ifunikishijwe iri mu kintu kijya gusa icyatsi. It was heavy, smooth, and she stroked it with her fingers, strangely calmed, aware of the screams in front of the room. Yari iremereye, inyerera, arangije ayikora akoresheje intoki ze, yitonze mu buryo budasanzwe kugira ngo asobanukirwe neza urusaku ruri imbere y'icyumba cye. She could not remember whether Jockey had said it was the revolver or a pistol that had a safety catch, and she could not remember whether Jockey had said it was the revolver or a pistol that had a safety catch, and could not remember how to check if the chamber was loaded. Ntiyibukaga neza niba Jockey yaravuze niba ari revolver cyangwa pistoli ku buryo yayifata atuje cyangwa mu buryo yizeye. Nanone nta nubwo yibukaga neza uburyo yareba niba harimo amasasu. There were no bullets in the box. Dore ko aho ngaho nta n'amasasu yari ari muri ka gakarito. Gripping her hand tightly about the weapon, she limped out. Ya ntwaro ye arayikomeza, arangije asohoka atuje. There was a tremendous surge of something pumping through her veins. Hari ibyiyumvo yari afite yumvaga birimo bitembera mu maraso ye. She was not Lilian Thurgood. Ntabwo yari akiri Liliane Thurgood. She was a woman possessed of only one thought: to come out of the situation alive. Yari umugore ufite igitekerezo kimwe cyonyine: gusohoka muri ibyo bihe ari muzima. In that moment, she understood that it took very little to pull a trigger, and that the distance between rational thought and insanity was no distance at all. Muri icyo gihe yumvaga yuko bisaba akantu gato
kuba yakora ku mbarutso akarasa. Kandi nanone ngo intera yari iri hagati y'ibitekerezo bishyize mu gaciro n'ubusazi nta yari igihari. The law says I can shoot if you trespass my property. She pointed on the gun down at him. Itegeko rivuga yuko nakurasa mu gihe waje iwanjye nta burenganzira ufite. Niko Liliane yabwiraga William amutunze imbunda aryamye hasi. William's eyes danced around his head like cherries in a slot machine. Amaso ya William yikuzaga hirya, yari akanuye wagira ngo ni nka ya mafoto y'inkeri ziba ziri mu biryabarezi, za mashini zikoreshwa mu mikino y'amahirwe. His jacket was in shreds. The front of his shirt and face wet with snot and dog spit. Ikote rye ryari ryashwanyaguritse, ishati ye no mu maso he hatose kubera ibimwira by'imbwa, ibimyira n'amacandwe y'imbwa. Please madam, he begged, don't shoot. Nyabuna ntundase, niko William yingingaga Liliane. She tightened her finger on the trigger. Uyu nawe rero arangije koko akora kuri kumbarutso ameze nk'umuntu ugiye kumurasa neza neza. It would be good for some old woman who is afraid to sleep with the windows open to read what I have done. Byaba ari byiza ku mugore ugeze mu zabukuru utinya kuryama mu nzu ye kubera ko amadirishya aba afunguye kuzasoma ibyo nakoze. No madam. Uyu William nakomeza yinginga Liliane ati oya nyabuna, oya rwose. Liliane Thurgood loomed over him. Liliane Thurgood yamurebaga mu buryo buteye ubwoba. She could not separate fear from insanity. Her trigger finger acting independently on her thoughts. Ntiyabashaga gutandukanya ubwoba n'ubusazi. Imbarutso urutoki rwe ruri ku mbarutso rwakoraga bitandukanye n'ibyo yari arimo atekereza. For a few seconds she felt trapped in a vacuum and could not move. Mu minota mikeya, mu gihe gito, Liliane yari ameze nk'aho ari mu isi ye ya wenyine adashobora no kuba yagenda. The moment passed and she stared down at the gun trembling in her hand. Uko igihe cyagendaga niko yabonaga imbunda arimo atitira mu gihe yari afite ya mbunda. She snapped a command. Arangije atanga itegeko arakaye cyane. And the dogs took their paws off his chest. Zambwa nazo zirangije zikura amajanja yazo ku gatuza ka William. Get up and put the 5 rand I gave you on the table, she said. Arangije amubwira ati haguruka uhita ushyira amaranda 5 naguhaye ku meza. William struggled up on his feet. He felt his jacket, but there was no pocket left. William yarahagurutse akoze mu ikote rye, akora mu ikote rye, ariko nta mufuka n'umwe wari usigaye. It's in your pants, Liliane said. Liliane ahita amubwira ati ari mu ipantaro yawe. He slipped his hand into his trousers and took out a handful of silver. Nawe arangije akora mu ipantaro ye, arangije azamuramo ifeza yuzuye ikiganza. Just what is mine? Ibyo rero n'ubundi ni ibyanjye. Put it on the table. Shyira ku meza. William did as he was told.
William rero nawe abikora nk'uko yari abibwiwe. Now walk backwards out the door so I don't have to shoot you in the back. Genda rero usubira inyuma ari nako usohoka kubera ko nashobora kukurasa mu mugongo. Niko Liliane yabwiraga William. With the dogs nipping at his knees, William reversed gingerly out the door, tiptoeing backwards down the stone path to the gate. Kubera ko imbwa zari zagerageje kumushinga amenyo yazo ku mavi, William nawe niko yasubiraga inyuma yitonze, agenda yomboka amanuka agahanda k'amabuye agana kuri portail. Liliane had the gun pointed at him the whole time, her eyes never leaving his face. Ari nako Liliane yari yamutunze imbunda igihe cyose amaso ye adashobora kumuvaho. I am going to report you to the police, William. Ngiye kukurega kuri police, William. I'm going to give them your description and tell them about the scar under your left ear, about the letter you walk around with, about your evil little scheme to get yourself on someone's premises. Ngiye kubabwira uburyo uteye, mbabwire ko unafite n'inkovu munsi y'ugutwi kw'ibumoso, ibaruwa wirwa ugendana, gahunda mbi ufite kugira ngo ujye ubasha kwinjira aho umuntu atuye. I'm going to report you not because I think they are going to catch you, but because I'm going to shoot you if you come here again. Kubera ntabwo ngiye kukurega kubera ko ntekereza ko bazagufata, ahubwo kubera ko nuramuka ugarutse hano nanone nzakurasa. Liliane unlocked the gate and watched him edge nervously out. Liliane rero yafunguye portail ari nako amwitegereza uburyo asohoka yirukanka ameze nk'uwataye umutwe. William was wide-eyed, still expecting her to pull the trigger. William rero ikigaragara cyo ntabwo bino bintu yari abisobanukiwe by'imbunda, kubera ko yari yiteze yuko igihe cyose Liliane ashobora guhita amurasa. Without a backward glance, he ran down to the main road where he turned the corner and vanished from sight. Nta kureba inyuma, William yamanutse agana mu muhanda mugari, birangira ageze n'ubundi mu ikoni, arangije arabura niyongera kugaragara. Liliane Thurgood stood very still. Liliane Thurgood yakomeje guhagarara. Her heart was racing, but the pain in her leg had disappeared. Umutima we wari uri mutera cyane, ariko nanone ububabare yari afite mu kaguru ke bwari bwagiye. She was stunned. Ibintu byaramutunguye. She could not believe what had just happened. Ntabwo yabashaga kwizera ibintu byabaye. A flash of madness. That was the only way she could describe it. N'ubusazi. Uko niko konyine yabashaga kuba yabisobanura. She could not believe that it had happened to her. An old woman minding her own business. Ntiyashoboraga kwizera ko ibintu nk'ibyo byamubaho. Nk'umugore ugeze mu zabukuru akaba yimenyera ibye. In 66 years, she and Jockey had experienced nothing like this. Mu myaka 66 yari amaze, we n'umugabo we Jockey ntibari barigeze bahura n'ibintu nk'ibi ngibi. Her hand shook and she put her left hand over her right to see the trembling. Ikiganza cye cyari kirimo gititira. Yakoze iki? Rero yashyize ikiganza cye cy'ibumoso hejuru y'ikiburyo kugira ngo ahagarike gukomeza gutitira. She would not think about it. Ntiyabashaga gutekereza ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ntiyashoboraga kubitekereza. It would finish her to dwell on what have happened without the dogs or the gun. Yashoboraga kurangira yakomeza gutekereza ku bintu nk'ibyo ngibyo iyo biza kumubaho hatari imbwa cyangwa imbunda. What might have happened
if she had been forced to pull the trigger. Byari kugenda gute iyo aza kwisanga yarashe? She took a deep breath, then went inside, forgetting all about the basket of guavas sitting under the tree. Yariruhukije, yinjira mu nzu, yibagirwa byose bijyanye n'aka gatebo k'amapera kari kari munsi y'igiti. She did not immediately put away the gun, ariko ntabwo yahise ashyira imbunda kure, and did not rush to the medicine chest for one of her pills. Nta nubwo yahise yihutira gufata bimwe mu binini yivurishaga agatuza. She made a cup of okra tea and sat down at the kitchen table, listening to the laughter and shouting of the children in the schoolyard across the road. Yafashe rero icyayi, yicara ku meza yo mu gikoni, ari nako yumva urusaku rw'abanyeshuri n'igitwenge cyabo mu kigo wambukiranyije umuhanda. The voices were reassuring. Ayo majwi yongeye kumuhumuriza. They told her that there was life outside the 10-foot walls, that there was hope. Yamubwiraga yuko no hanze ya cya gikuta gifite ubuhagarike bwa metero 3 naho hari ubuzima, ko naho hari icyizere. At 3 that afternoon, Margaret and Ruth and Ethel May came over to play bridge and commented on the high color in her cheeks. Saa 9 nyuma ya saa 6 hari abantu batatu baje kumusura. Margaret, Ruth na Ethel baje gukina amakarita. Barangije bagira icyo bavuga ku mabara barimo babona ari ku matama ye. Lilian said she had been raking up the leaves. Lilian nawe arangije arababwira ati nayo ndimo ndunda amababi. That night in bed, none se yakoze iki? Yaragiye kuryama. That night in bed, igero yararyamye. The gun in its new place under the pillow where Jock's head used to be. She cried softly into her hands. Imbunda yayishyize ahandi hantu hashyashya atajyaga yibika, munsi y'umusego aho umutwe wa Jockey wabaguri. Hanyuma arira gahoro, aririra mu biganza bye. Comprehension questions. Question number 1. What is Lilian Thurgood doing when she hears the dogs growl? Ni iki Lilian aba arimo akora igihe yumva imbwa zimoka? Number 2. What happens when Lilian goes to the gate? Haba iki iyo Lilian agiye kuri portail? Number 3. How would you describe Lilian's feelings as she takes and reads the letter she's given? Wasobanura ute ibyiyumvo Lilian aba afite igihe aba ahawe ibaruwa akayifata yarangiza akayisoma? Number 4. What shows that the letter is not genuine? Ni iki kigaragaza ko iyo baruwa ari incurano? Number 5. Especially since the new government, what new government is the narrator referring to, and how has it changed the behavior of Africans? By'umwihariko kuva hajyaho ubuyobozi bushya, ni ubuhe buyobozi umubara nkuru aba ashaka kuvuga? Kandi se ni gute butuma imyitwarire y'abirabura ihinduka? Number 6.
Number 6. Why is Lilian reluctant to give William her 5 rand coin? Kubera iki Lilian agononwa guha amarandi 5 William? Remember to write the answers in the comments.